Так, мы остановились тут. Окей. Чтоб не лагало. Так, это понятно. Далеко идти? Далеко идти. Вот, ближе. Да, красивенько. You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never... You sound like some type of corporate... Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on... She called it journaling, but I think it's just plain odd. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry. Shame she up and vanished when she did. The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was... Hey, I got time. Fresh off the limb. Текс. Что я могу продавать вообще? Бананы. Оружие вон всякое. Это, наверное, оставлю, там плюс взлом идет. Незаметность не интересует. Так, она, короче, наркоманка, походу. Она, короче, обезумела от сериала и решила пойти по стопам сериала. Аля ебанутая. И что дальше с ней делать? Бля, полгода идти.
Прикрывай, умираю. Бля, я думал, ты больше дамажишь. Сейчас кончусь, сука. Сука. По классике будем. За укус не буду уж прям сильно играть. Потом переделаю, там вроде можно так сделать. И откуда ты взялся, ебать? Какая-то злая собака. That's the last of them. Бля, там оружие. Easy. Налутал всякой дресни. Такс. Надо порвать и что-то выдать. 50. Ладно, тебе дам. I don't know anybody who ever came out this far. Я тоже. Зачем ты дверь открыла, женщина? Had to hurt. I'm on it. No encore.
Продать можно. Вроде все. А, вон еще один. Сразу все выдам. Мне еще не хватало здесь. Привет, эгоист. Ну вот когда появится оно, я пока не нашел все. Надо его купить будет. Тогда уж. Я думаю, в следующем месяце точно будет. Постараюсь сделать. Может раньше. А, не достают все равно. Не хотелось просто патрон тратить. Там не столько продолжение, сколько DLC, связанное с сюжетом. Че, я поговорить с тобой могу, не? А, да, будет, сейчас пройдем. Ну, получается, вот сейчас во вторник начнем, я думаю, новую игру. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Hey, me too. But mostly because I just had my second dose of Adrenatime. I am... You, on the other hand, you were a sight to behold. If I... Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? I doubt that. Nobody in that camp... Yeah, I suppose you're right. Also, he could carry on a conversation. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Вернитесь обратно. Привет, Жишка. What is it? We didn't always get along. You pretty much did my job for me. Let me know if I can do. Да, ничего мне от тебя не нужно. Ну, туда все идти обратно. Ну, пошли, чё. Ну, лоу-скильщики подъехали, которые не уважают B2. Не шаришь просто. Сколько у меня шансов против вас, мне интересно. Лучше не буду рисковать.
Да, я таки думал, блядь. Слишком высоко. Я забыл, что здесь нельзя падать просто так. Спектрум водка. Бутылка для каждого классов, типа. Для каждых уровней классов. От низших к высшим. Я ж просто съехал, ну ёпт. Я думал, тут можно съезжать. Еще полгода бегать, блядь, пиздец. Аля тут кишечник здоровенный. Легкий. 6 желудков вроде даже. Продам. А где чё? Наверное, это пусть будет. Ну алло, я же нажал. Продам. И все продам. Ничего интересного. Если даже с такой высоты дамажит.
А, вот дверь была. Сральник. О. Книги спрятал. Хитро, хитро. Че это за пистолет такой? Надо попробовать. Got it. Heads down. Don't mess with us. Это вроде все прекрасно. На нахер. Двоих. Got him all. Easy. Нихера я жирный стал. Тупо на массе. Ничего. Nice one. I'll get past that armor.
Тупо плазмоган такой. Everyone all right? Не. Бля, ты в камень что ли зарылся? Ебать. Утекаем. Блять, пульки. Да алло. Быстрее. Ага. That's gotta hurt. Бля, они жирные, вы чё? Вообще никакого урона. Пошли обратно. Я забываю, где у тебя тут вход. А мы у меня где-то наебали. Any progress on that map?
Wonderful. This is fantastic. Well, what the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the... Well, I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague... Bocconu, the author, had some interesting theories about man's Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. But most of the Philosophist perversion of Bocconu's thoughts came more than a century after. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. But that's neither here nor there. What I need to do now is... You have a ship. Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you... I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand if it comes to... Oh, I'm fairly competent at hacking... Fantastic. Let me... Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the... I shall see you on the ship, Captain. Кабанчик. С нами поедет. Yes, Mr. Thompson. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. You some sort of wandering alienist? Walking into a... Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay. Sounds like he's already told you. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I... You are? I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could... There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. I need you to break in. Now... You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken... I know that. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and... Так, с тобой все понятно, ты скоро сдохнешь. Кто тут у нас еще есть? Парикмахер. Please don't touch anything. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. No, thank you. That's quite all. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice. You will also report to me in the event of your death. Whereupon... Burial, in the unfortunate event of a fatality.
It's what a barber does. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear. I mean that I can't possibly pay my grave. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement when I Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you tell Silas I can't afford to pay, and that I fully Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have any... Так, с тобой все понятно. Ты у нас платить не хочешь. Для свиньи плохо уже. Это они от свиньи что-то отрывают, что ли, или что? Кусочки. Lovely to see you about. Things going on? Been keeping him careful. Best. My dad's buried here. Silas walked. Oh, Something I can. You run into. Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. That's the word. Extort. Привет, Якер. Не подглядывай. What can I do for you? You know about Eugene. Were you snooping around in my things? Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3... More than a few. I can't ask Silas to dig up a man's body. And are you asking rhetorically? Because if... desperate measures, Miss... I'm going to have to ask Silas to dig up... I'm sure that I have no... Here you are. Gravesite papers affixed with my signature. Ебануть.
Сейчас бы зубами платить свои похоронные долги. По кругу пройду, уж не хочу через город идти. Лутать нельзя, нельзя, обидно. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. Ты красавчик. I've been requisitioning backup from... You ever swung a truncheon? Let me see your rifle. I'm talking about mechanical soldier. Cold... Oh, they mean auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill... I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this... Mechanical repellent! A stroke of inspiration from... You can gird yourself for the armor. They have sent a scout. The scout must not be permitted to return to its base of operations. Ну ты ебанутый, братан. Okay, gone quiet. А, модификацию нельзя снять еще. Ну пусть будет что. Почему нет? Так даже удобнее.
Нихера. You the new worker? Whatever. Make it quick. Shit. Silas still on about that. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I could do without the sarcasm. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased parties. Shame, though. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Not half as awful as the bill. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. When one of your workers commits a crime, in other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset. Ни хрена. Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in... Нихера. Ну, оштрафовать целый город за то, что кто-то самоубийство сделал. Пиздец. Ну вы и придумали, конечно. Опа. Это я удачно вышел. Особо еды много не буду набирать. Кому-то руку оторвало. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your You run into reliable work from a freelancer. That's gonna... And I'll buy you a drink sometime. Suppose you've heard... Abernathy was sick? With the plague? Я взяла, я ж мужик, ебать. What? No. But I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top. Ого.
Так, СЗ и бомба. Сохранение проходи. Так, пока это рядом с городом, надо сходить. Так уж и быть. Для кругаля дала дикого. Опа, злые кабанчики, я понял вас. Бля, какие злые вы чё? Я думал, тут что-то посерьезнее, а тут он психи маленький. Амбидекстрин. Хорошее название. Боевой дрон. He ain't over it. Bet I could fix him up smart. Searching for repair bay. Error. I could probably fix that. Ooh, ow, could you not? I mean, it's a mechanical. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating. Рабочая тактика, ёп. Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice. О, нормально, целенький. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one. Cantina, lavatory. Sharp, ain't it? The lavatory. On the double, soldier. Don't want... Опа, оружие какое-то. Забавный перец. Ля, летающая лягушка. Лягушка чужое летающая. Пошли посмотрим, где ты спрятался.
drinker, are you? Тайное оружие это вот эта вот дресня, типа. Я ради этого сюда шел. Говно. Хлеб он есть. Антрацил. Крем для кожи. Что меня сюда покидает? Стрелочка сюда показывается все время. Симпатично. Bring us honors. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit. Designed to deliver a... You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts. Fun. This ain't some quarterly performance reviews. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's... Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my... I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip... I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them bet. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. Well, excuse me. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your me. Спасибо, братан, за то, что выпьешь за меня. Но все равно в ту же сторону идти. Так, я тут был уже. Комьюнити центр.
Ага. Everyone all right? Зачем я подобрал? Ладно уж, продам. Насобираю, продам потом. Ну, интересно, одеть ее можно как оружие? Блин, нельзя. Я ожидал больше урона. That's the last of them. Странно выглядит. А у меня взлома сегодня. Блин. А мне нужно туда, да? Понятно. О, это вот как раз туда, куда надо. Тут книжки есть, оказывается.
Фертунец, или как он у них там называется. Жукоматка. Еще нету. Ой, это, наверное, мощно. Сейчас его поменяемся. Так, по чесноку будет твое же оружие. А ладно. Все равно туда же идти. Потом все 3 задания идти в одну сторону. Hey, I need... You wanna mingle, go try... Let's see it. Don't keep us waiting. Sweet life-giving nostrum. Scratched together all the bits I had. You're wringing the blood out of me. Ей.
Ну, я 2 уже нашел вроде. Ну, пошли туда, куда порвать, сказал. Где 3-й том искать? Интересно, я их читать умею? Точнее, могу. А, сука, не могу. Ладно, пошли сюда. Нам все равно туда идти. I've always wanted to poke around in here. Ну вот ты и заглянула. Я пытался. И это злой. Ты шо злой такой? Бля, там летающие еще есть. Маховик, зачем он тебе нужен, братан?
The control room should be off to the right. I hope we're doing the right thing. All beginning. Что ты такой злой? На них очень хорошо электричество действует. Хераси. Не та клавиша. Так, сралинг, значит, да? Не стоило оно того. А, тут заряжать надо, я понял. Ну так, кстати, урон ничего такой. А, еще надо ходить. Придется сейчас, ну ладно. That'll be easy enough. Так, ты вроде не злой. Так, роботы психанули, видимо. Я кажется, что этот безумец прав, лол. Вот, нужная вещь. Self-diagnostics complete. Navigation systems, it's not the best choice. Hostile actions towards Spacer's Choice mechanics are contrary to logical in compliance with Spacer's Choice policy. All defective. Affirmative. Mechanicide protocol. Yes, он эти роботы. Отлично. Mechanicide protocols. Currently active. Это вот, получается, отец. Я так понял, твой.
mechanicide protocol currently active. Please do not interrupt. А интересно, они его атаковать будут, если он их будет атаковать? Так, тут я все сделал. Что дальше? Пошли перераспределять. Че надо? Ты размыкатель щелкнуть. Первый пошел. What'll happen to Miss McDevitt's folk if we send power to the Vale? You're not real. You're not real. Опа, опа. Ты где, братан? Внизу, походу. Так, это наш робот. Mind the steam. You're liable to get scalded. Вот он тут нычки есть, наебали. Alt searching. Here they come! Process security. Phoenix sweeping. Мне такой большой, наверное, не нужен. The area. Sanitation and cleanup required. Where'd they go? If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the Vale? Бля, ты и новый моник расхуярил. Ебать, ты даешь. Нахуя? System. Performing an area sweep. Beginning to Get ready! Ебать, зачем ты его линейкой пизданул?
наверх. Я же думал, ты его там совсем расхуярил, ты только угол сломал. Все равно обидно. The last. I'm not sure what the right is. All I know is the decision's final. Ну вот поэтому сделаем по красоте. Ну, может оно и к лучшему, но, блядь, монитор хуярить. Второй. Ладно, первый. Тут, блядь, второй. Мне сюда мне не надо. Once we do this, there's no going back. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but do you understand? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and but the town's got some good people in it. Decent, hard-working. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow, it's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, but Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all... In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work... I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters... Sorry, I didn't mean to babble on like that. Really? I mean... Бля, не, ну на Эджвотер похуй. Там бичары одни. А вот. Так, секунду, надо сохраниться, если что-то пойдет не так. Ботаническая лаборатория лучше. I'm glad the deserters are gonna be alright now they got power. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. Во, второй вариант интереснее. С подушкой Юдинцева. Есть ловушка Юдинцева, будет подушка Юдинцева. I'm just glad he's alive. That he's okay. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data packs. Шо, погнали, сука. Можешь, кстати, купить две подушки, там же два брата. Тупо две подушки будет. Будешь одного брата пиздить слева, а второго с правой. Как такой вариант? Все так говорят. Играй просто в то, что от чего жопа не горит. Какие-нибудь оффлайн игры вот нормально подходят к этому. Для этого, точнее. Но уже утро. Ну не лагай.
Меня тоже вот что-то не особо тянет. Откуда его достать? А, понятно. У меня что-то тянет, что-то нет. Можно все равно играть в те игры, которые тянут. Их полно интересных. Просто надо вспомнить, что ты хотел бы пройти и что у тебя потянет. Книги рано или поздно кончатся. — 37 книг. Я обычно могу там, если книга интересная, могу книгу за день прочитать, за 24 часа. Если такая нудная, то за недельку. Я смотрю, у вас все плохо. Это все из-за меня. Бля, ну не лагает. Только что нормально все было. О, электричество отрубил. Мне, кстати, вот классика что-то не особо заходит. Не могу читать, не нравится. Desertion is a crypt. Oh, it's you. Hell of a time to start know how to carry yourself in a fight? I've got cross them off and bring me their fingers. Just one per marauder, please. I'll dust off the old. Потом отниму пальчики. Как мне туда попасть? Мусор. Зергиль мне не зашла. Не мое. Русская классика — это не то, что я хотел бы прочитать. Ой. Я тебя не увидел. You want to know what gets my... Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. I never knew how right I was. That power regulate... Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around. All right, easy now. Let's not do anything we'll regret. I'll order my guards to stand down. Stand down, all of you. Я робот. Или вы не робот? Не, вы не робот. Хотя похож. Изи. Ща полетаем, ебать. Все в одной стороне. Ты тоже сюда, ладно. Вообще не сюда, можно там пройти.
Там быстрее получится. Town's been dark a while now. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. So this is... I would reward you with the gratitude of the Resistance, but I'm guessing you want something tactile. Вчера опыт дал. Еще одна электродубинка. А это лучше, кстати. Бля, ходить полгода еще. I used to skip rocks in the river till Constable Reyes ticketed me for unlicensed terraforming. I think she's jealous. She don't know how to skip rocks her own self. Сейчас уже можешь покидать, тебе ничего не грозит. Бля, очередная обезьяна. Надо пройти как-то мимо. Не стреляй! Ты шо творишь? Они же сагрятся. А, нихера, ты кого-то убил даже. Это не тот, по-моему, ну ладно. Я нормально дамажить не могу. Я же нашел все 3 части. Ну пошли еще походу, ладно. Все ходит. А, вот как раз тут чувак орал. Вот этот. Ну-ка, иди сюда.
No, 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 just leave me alone. Где Тоби вижу. You're not real. You're not real. Get away. You can talk? The Phantoms never talked. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprout. No, you can't possibly be a hallucination. You're much too dense. Chester D. Higgins. The D stands for hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between... Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic... I've come a long way for someone who started off as a simple... I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded... Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will... You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the... There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act. Oh, that reminds me. You'll need my... I was on... Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Braised. Boiled, charred, skewered. I specialized in... Oh, beef... Jimmy... Все, вроде все нашел. Я отсюда могу к нему вернуть? Не смогу, наверное. Ну все, они теперь друг друга пиздить будут. Только мне от этого ни горячо, ни холодно, я уже всех завалил. Епушка.
Any luck finding one of those man? No kidding. Look at that. Building a In fact, I put aside something special on the off. Well, don't. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer, 2 whole data pads? Beast. Well, don't keep. The geothermal plant? Now that is just incredible. That's a complete set. All 3 parts. Aside from you, Ms. Parvati. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your app. Электризатор поверхности. Блин, снять нельзя будет, обидно будет. Не хочу за пальцем бегать, побежали туда. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to... I have imagined it, but I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. Yes! I mean, Captain. I can call you Cap. Ну все, радость полные штаны. Опа, кабанчик. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Давай. By Verit. Ничего, такой корабль. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. What can I do for you? Do you know how to Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable. Our engine room is located behind you. What can I do for you? All systems are operating.
I am prepared to bring the unreliable into low altitude. We have received a communication request from Dr. Phineas. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly. Oh, that, yes, that's probably permanent. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost... Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on Without a skip drive? Good. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place. And we can start by... Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are Excellent. I'll send her away. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably... Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to... And remember, don't trust the board. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them... Transmission ended. If you are ready to depart... Пошли чекнем, что за плащ там наверху. Вчера опыта дали. Робот, понятненько. А, это кому-то порвать, ебать. Ну вот это я о ком-то.
дофига тут книжек, ты шо? As always, anything. I've been thinking on that. There's a former associate. He's the only one I'm aware of. Свральник. Ладно, я думаю, на этом закончим. Немного побегали, добрались до корабля, вылетели в космос. Продолжать будем уже позже. Спасибо всем, кто пришел, смотрел. Всем до скорых.